دنباش خطابیت پولا نهی اول گهشتن وانا چاره unit 4 lesson 4 مای ویری man or monster بله خواب دی دکتور جیکل and Mr. Hyde اول مید هین کسایتیت و چی روکی و هر وسمای های پارزرک جک جون اترسون بله خواب دی تاز بوده و چنده بخوینم و تو گهداری بکه John Utterson was a lawyer who lived in London. One day he was walking home when something strange happened. A girl was running down the street when she bumped into a man by accident. The man went completely crazy. He knocked the girl over and kicked her. She was lying in the street and she was screaming. The man was walking away, but Utterson shouted at him and stopped him. The man was ugly, and he looked terrible. Then the girl's parents came out of their house. They were very angry and wanted to call the police. But the man said, "Don't call the police. My name is Edward Hyde. I'll pay you." And he went to the back door of a nearby house and opened the door with a key. He came out with a check for £100. Utterson looked at the check. The signature on the check was Dr. Henry Jekyll. But the man said his name was Edward Hyde. Utterson was surprised and worried. "I don't understand," he said to himself. "That is the back door of Dr. Jekyll's house. I know him well. He has a laboratory and works on new drugs. But I have never met Mr. Hyde before." John Utterson and Henry Jekyll were friends, and Utterson was Jekyll's lawyer. He had Jekyll's will in his house, and when he got home, he looked at it. Utterson didn't like this will. Why? He wondered. Does Henry Jekyll want to give everything to Edward Hyde? اول ولی خطابین افشی رو که چه دست بید که داز بودم کردی جی بیجم جون اترسون پارزر بو لندن جیا خلق لندن و روشه که چوب و مال دوی دمیدا تشتک سرسورمان ریدا کچکه که روی جاده دا و دوی دمیدا داخل ظلامه که دا و اگر ریدان ظلامی کنترول خوش دست دا و او که چه گرد نکخوبه کشا و شقق ریدا او کتل سر جاده او کره هوار او ظلام چو بله اترسون لوی ظلامی کره هوار و راوستان ظلامک نشریم بو ابترز بو انکو کرید بو پاشی کسو کاری کچکش مال در کتن انکو دیبا بتوی هاتنش دیبا آگلک تورا بون و ویان پیوندی پولیس بکن بله ظلامی گود پیوندی پولیس نکن ناو من ادوارد هایده از دپارا دمه و او چوب درگه مال یه پشته و درگه کلیل کی وکر و بچه که 100 پاون هاتش دربه اترسون وانکو اترسونی سحکره چکی یعنی وی ساکا هنه یا پارا اینجا دکتر هنری جیکل سر بو بله ظلامی گود ناو من ادوارد هایده اترسون سرسورمان بو و دو دل بو دینا گه هم اوی خواه گود اوی درگه پشته یه مالا دکتر جیکل از باش ناس کم اوی تاقی گه کیا هی و درمان خانه که نیدا کارت کد آن کل سر درمانت نی بله چی جارا جبدینو که جاوه من مستر هایدی نکفته جون اترسونی و هنری جیکل هوار بون جون اترسون پادزر جیکلی بو و وصیتنامه جیکلی مالایی بو دم چوی مال بله خدا بیه و انکو وصیتنامه جاودیری آوی کرد اترسون حز جوی وصیتنامه نکرد بوچی اوی بسیار که اره هنری جیکل ویا همی تشتا بدت ادوارد هایدی اول ویشی ویا طبعا اول ناماویه
و دقیقه نامه تمامتی تو دبین تراک جدا. بله خب these are the wishes of Dr. Henry. When I die in my house and all my money and possessions will go to my friend Edward Hyde. If I disappear for more than 3 months, Edward Hyde will look after my house and all my money and possessions. ممتلكات من كبشتي سايب از ديار نبي ادوارد هايد تشتي محمدي او سرگوهی آوی که طبعا دوی تراک دابینه اما دام برای خوب تمامتی ها چی رو که خطابیان اول دقیقه نام دکتر جیکلی بید طبعا دم از بمرم همی سر و سامان من دبو ادوارد هایدی مینن اگه از دیان دم بشتی سه هیوادی سرگوهی مالا مکن اول ویری دام گوی خوابدن اول تراکه که هی 4. Lesson 4. Activity 4. Listening. A few days later, Dr. Jekyll's servant visited Utterson. "What's the matter?" asked Utterson. "Is Dr. Jekyll ill?" "Something is wrong. He's in his laboratory. He has been there for 3 days. I'm worried because he won't speak and he won't open the door. Please come at once." They walked quickly to Dr. Jekyll's house, and Utterson went to the door of the laboratory. "Jekyll, open this door immediately," he shouted. Utterson, he shouted. "Utterson, please go away. Leave me alone. He must speak, and he won't open the door." Edward Hyde. There was a bottle in his hand. The label on the bottle said, "Poison." "Get the police," said Utterson. "I think that Mr. Hyde has also killed Dr. Jekyll." Then Utterson saw a letter which was lying on the desk. That's right. A few days later, Dr. Jekyll's servant visited Utterson. "What's the matter?" asked Utterson. "Is Dr. Jekyll ill? Something is wrong. He's in his laboratory. He has been there for 3 days. I am worried because he won't speak and he won't open the door. Police came at once." They walked quickly to Dr. Jekyll's house and Utterson went to the door of the laboratory. "Jekyll, open this door immediately," he shouted. "Utterson, please go away. Leave me alone." "That's not Dr. Jekyll's voice, sir. That is Mr. Hyde," shouted Utterson. "We must break down the door." When they ran into the room, they saw a dead man on the floor. It was Edward Hyde. There was a bottle in his hand. The label on the bottle said, "Poison." "Get the police," said Utterson. "I think that Mr. Hyde has also killed Dr. Jekyll." Then Utterson saw a letter which was lying on the desk. خدا بیام ساکن اوه چنده ببورم پیشی چند روزه کد کم خدمتکار دکتر جیکلی سردان اترسونی کر آریشه چیه اوی گوته اترسونی بسیار جیکل دکتر جیکل نخوشه هندک تشت خلطن و اوی تاقیه هک یا هی بماوی سی روزه اوی الویری از دو دلمش برکو او ناخفتو درگه خونا وکد هیوید کم جاره که وره او بلاس چون بمالا دکتر جیکلی و اترسون چو بو درگه تاقیه اوی کره هوار جیکل زیگا درگهی وکه اترسون ساکی اترسانی چه گود هیوید کم اترسونی گوته درگهی وکه هیوید کم دیر بکهون من بهن نبتنه اترسونی کره هوار او ندنگه دکتر جیکلی او مستر هایده پیتوی ام درگهی بشکنن دم او چون جور و ظلامه که مریل عرده دیتن وكو إدوارد هايد بو بطلك الدستي دا بو
پارچه کاغذ سر بدلی بو نویسی بو جهل اترسونی گود گازی پولیسا بکن یاش من و هر مستر هاید بو دکتر جیکل کشتی پشتی هنگی اترسونی نامه یک دیت سر میزه کتبی آنج کتبی سر میزه آن سر میزه بی بله خطابیان پارچه دیجی کش بیا های اوه افوینت هنه ای بید بنده و اوه سی و دیب رخیق بنده بس الویری اوه نویسی نوانا بتمامتی اوه شیه و اگه فیلمی تو ببینه سکول ویری جه تراکه که های دام دیسا گو خواب دنوی تراکه جه کبلا بگه تا ویجی هی دا هم پترتر ببینن اوهش ویری افرسمت ها اوه نویسینه شرحه و چنده داهین ببینن خطابیان اول ویری دام گو خواب دن تراکی Lesson 4 Activity 3 Listening. The next day, Utterson saw Hyde again at the back door of Dr. Jekyll's house. "Mr. Hyde," Utterson said, "I am a friend of Dr. Henry Jekyll. He told me about you." "He never told you anything. You're lying." And Hyde opened the door quickly and disappeared into the house. Utterson didn't understand. He walked round the house and knocked at the front door. An old servant opened the door, and Utterson asked to see Dr. Jekyll. "I'm sorry, sir. Dr. Jekyll is out." "I've just seen Mr. Hyde. He went into the laboratory by the back door." "Yes, sir. Mr. Hyde has a key. He works in the laboratory. We don't often see him." Utterson walked home. Now he was very worried. A year later, a famous doctor was murdered, and the police said the murderer was Edward Hyde. Utterson went to see Dr. Jekyll. "Have you heard?" Utterson asked. "Your friend Edward Hyde is a murderer. He's killed a famous doctor." Dr. Jekyll looked very ill. "Yes," he said, "it's terrible news." "Where is Hyde?" Utterson asked. "I don't know, but I'm sure he's gone away. He sent me this letter." Utterson looked at Hyde's letter. He felt cold. The handwriting was very like Dr. Jekyll's. A few months later, Utterson passed Dr. Jekyll's house and saw him at the window. "Jekyll, how are you?" Utterson asked. "I'm very ill and tired." "You need some fresh air and exercise," said Utterson. "Come for a walk." "I'd like to come, but it's impossible. I can't leave the house," answered Jekyll with a smile. But suddenly he stopped smiling and closed the window. In that moment, Utterson saw a different face at the window. It wasn't the face of Dr. Jekyll. Das خوش. The next day ولید بوتا خان. از نخوینه و the next day روجا دیو the Utterson saw Hyde again. جایدی again. يعني Mr. Hyde دیتا و at the back door of Jekyll's house. درگاه پشتی مالا دکتر جیکلی. Mr. Hyde, Utterson said, "Gautier, I am a friend of Dr. Henry Jekyll. He told me about you." As حوالی ما ای بحثت ابو میکری. اوه هفجه آخر. He never told you about he never told you anything. چتش نگودتا. You're lying. تو درات که آن تو نراست بیجه. And Hyde opened the door quickly and disappeared into the house. درگه زیکا فکر و بشتینگی برزه بید مالفه. Utterson didn't understand. تینگی هش چه مسئله. He walked around the house. چول لخانی سحکره
and knocked at the front door. طبعا round دور بارد خاني بشتيجي درجة بيشي غطا and all servant opened the door. خدمتكاري ويكتان عمل درجة بكر and Utterson asked to see Dr. Jekyll. شو I am sorry sir, Dr. Jekyll is out. Dr. Jekyll is there. I have just seen Mr. Hyde بس بيت من Mr. Hyde did. He went into the laboratory by the back door. درجة بيشترى شو تاقي جهة. Yes sir, Mr. Hyde has a key. أوي كليلي هاي. He works in the laboratory. أوي أول تاقي جهة شو لتكت. We don't often see him. I'm gonna جاوينا بينن. Utterson walked home. شو ماله. Now he was very worried. نو كي قالك دل بيترصا. A year later بهود بيجد بشتي سالك. A famous doctor was murdered. دكتور ابن أبدا كي هاتي كشتن آنكو اختيال كرن بعربي بيجن. And the police said the murderer was Edward Hyde. Police division أو كشتي قاتل كيا Edward Hyde. Utterson went to see Dr. Jekyll. Utterson شو Dr. Jekyll ببينت. Utterson Vere, have you heard تقول بيا Utterson asked بسيال كر your friend Edward Hyde is a murderer. حوالة Edward Hyde كشهكا. He's killed a famous doctor. أبي دكتور ابن أبدا كشتي Dr. Jekyll looked very ill. Dr. Jekyll وصل ديار بيك وقالك نصاخ. Yes, he said أبي good بالي. It's أبي وجود. It's terrible news. Then بس نخوش. Where is Hyde? Hyde الكيبة. Utterson asked. بس ياركر. I don't know, but I am sure he's gone away. بيجي مش ويش دربه. أصنع بشراس طبعا نظانم. He sent me this letter. فرسالة بومهنارتي. Utterson looked at Hyde's letter. بلا خدا رسالة he felt cold. أو يعني حاجة كنت بيجي كسر تشتكي ميت مجموع از جمدي وقت ما خوف هذه دي أو يجد وين رسالة ده ولا هذا. The handwriting was very like Dr. Jekyll's. أو نبيسنا بدأ سيجلا كويكيا Dr. Jekyll بي. A few months later, Utterson passed Dr. Jekyll's house. برمولا يرابوري and saw him at the window. پنجره ردی. Jekyll, how are you? Utterson asked. I am very ill and tired. از يلك نساخم و وسطايمة. You need some fresh air. تو محتاجي هواء كباقجة and exercise. وراهنانا said Utterson. How good. Come for a walk. ولا بشم جرهانة كي. I'd like to come as حسكم بين but it's impossible. بل مستحيل يجار شنا but I can't leave the house. أنا مش مالي در كبم. Answered Jekyll with a smile. Jekyll ياب چنده good. گرنجین و but suddenly he stopped smiling. شنشکه که و گرنجین خاصه کنند and closed the window. پنجر گرد. In that moment Utterson saw a different face. demek جیاواز دید. نافچاوک جیاواز at the window پنجره را. It wasn't the face of Dr. Jekyll. اما خطابیان ویشی وی بی مال وری مگود ما رسالاوی های دقیق ناماوی اول وری بکردی ها گوتی ما هاوهنه نوکل وری دیسا ما های افنامه ها تو دی نوکبین درجی ها و تمامتی بتراکی دا دیویش گهداری که دا تو بعلم لسنین که گهداری کرنه حال وری اول تراک دی بوتا اید کرم کن گوه خواب. Lesson 4, Activity 5. Listening. On the envelope it said, For Mr. John Utterson from Dr. Henry Jekyll. Utterson read the letter. There is good and bad in all of us. I made a special drug because I wanted to be completely good. But I also made another man. His name is Edward Hyde, who is completely bad. He is the other half of me, the very bad part of me, and now he controls me. There is only one answer. I'll take poison. If I kill myself, I will also kill Edward Hyde. That's what. Well, on the envelope it says Zarfida Sarvi Zarfid good for Mr. John Utterson
from دكتور هنري جيكل بو باريس جون اترسن يبي محاميش داف دكتور هنري جيكل. طبعا فيري ابا تشتي جرينج فيدا تشيا هنري جيكل شتشتا دكتورة ابا كورتيا في هيك امتحان بو تابت وجون اترسن شتشتا لوير كي فازيا لندن ادوارد هايتشيا موردر كوجاكا. There is good and bad in all of us. باشی نباشی در محمیتن I made a special drug مدرمانک تایبت شکل because I wanted to be completely good مت از تمامتی میروک باش بم but I also made another man بله ظلام اکدیم شکل his name is Edward Hyde ناوی ادوارد هایده who is completely bad بله او تمامتی میروک نباشه he is the other half of me او نیوا میادیه the very bad part of me پارچان نباش من اوه and now he controls me اینو که اوی ازی کنترول کنیم there is only one بله خواب ده there is only one تنه او ایکه او چه بکتن there is only one تنه او ایکه سنا خطابیان اول وید دیار ناکد از بوده ویب درستی آماده بکیم only one او ایکه طب ساکن دماهیکا و نامی کاد چلید ده بخدا وید دیار بی زیریس خانه گو پارچا میادیه یا نباش there's only one answer بتنی برسه بکای I'll take poison از جحره بخوام if I kill myself اگه از خواب کجم I will also kill Edward Hyde از هر وصا Edward Hyde یجی کجم اما ویشی وی بی خطابیان تقول ویچی روکی بی و تقول خاندنا ویجی بی طبعا اوا میبوتا اینای اف نویسیتت پرتوکی دا نین اویس بی بوتا اینای جیگل تراکی دا تو ببینه نویسی نوانجا رامان جا و تقول بی امین ویری اکتیویتی بوک مچی روکک دیا هی نام برای خواب دنی اکتیویتی بوک پیج 42 ماری شیالی برای خواب دنی اول موشی بر رنگ و رنگ نویسیه چکو اول چید بوتا بو فراغاتا بینت راست اکتیویتی بوک بس هکه اینا تا هم جوش کی بهات ماری شیل روز the story of Frankenstein nearly 200 years ago. What do you know about Frankenstein? How did he make his monster? بیشتر مالی شیلیه افچی رو که هنویسی درباره وی فرانکستاینی طبعا کنگی ورد 200 ساله برینو که بتو بزانه 200 ساله فرانکستاینی استوری و مالی شیلی برای خواب ده هر یک رنگه که فراشی کرد در اوناوی چی رو که چیه من اور مونستر طبعا اول سریج و صابی اول جو صابی برای خود الویره تبینه چه دابوته نویسی وی شیوه هنه ودرسي فرانكشتاين فرانكشتاين تو بيجي فرانكشتاين آلی شنینه Victor Frankenstein was born in Switzerland in 1870 اما تو مهمه تو باش بر بکی سوئیسرا خود دا سال 1807 he had a brother called William برای کبی ناوی ویلیام به تو کسید و چیروکی بزانه and a girl called Elizabeth و که چکر گل واجد گوتن Elizabeth also lived with the family قال خزانه he loved Elizabeth نکل وره فرانکستاین یک ویلیام برایویه الیزابث قال واجیا اوسي طبعا بابیج در کبت او چهار کسانه he loved Elizabeth and wanted to marry her برای خوابده one day when Frankenstein was 18 he went to university to study science برای خوابده وقت امریکا و دو خوابان چند بزانه اول نهاد نویزاری بس با پیزانینن یعنی احتمال الشد بودش ناف بینتن he wanted to learn everything about human body بتعلمت هر تشتاکی درباره کلخ مروفا and he wanted to make a person ود مروفا که چه کرد he had a secret laboratory where he collected parts of dead bodies and he put the parts together to make a huge man. He connected the body with metal wires to the roof of his house and then he waited for a storm. قطع بیان وید پرتو که داوک ای بی سی دایم تسلسلت وان خلطن وید بوده اینان دیوک دا و طبعا حرف سیه ای بی سی دی برس هکه او صابن اول وید سی بد خواندنا ای که
The lightning flashed and the thunder crashed. Suddenly the lightning hit the wires on the roof and the electricity traveled down the wires to the body. Was it moving? Was it moving? Yes, an arm moved and then a leg. Then the man breathed. He was alive, but the man's skin was old, his eyes were yellow, and he smiled a terrible smile. And Frankenstein thought, I haven't made a man, I've made a monster. He ran out of his laboratory and down the stairs. When he looked back, the monster was standing at the top of the stairs, and the house was on fire. The fire destroyed the house, and there was nothing left of his laboratory. But Frankenstein was happy because he saw the monster was dead. Then was dead, and it wasn't an accident. Then he got a letter with dreadful news. His brother William was dead. And it wasn't an accident. It was murder. That night the monster appeared with a horrible smile on his face, and Frankenstein suddenly understood the monster has killed my brother. Then the monster started to speak. The monster said, I hate you, Frankenstein. You have made me ugly and everyone hates me. So you must do something for me. You must make a woman who can love me. She must be ugly. She must be ugly and terrible like me, Wegman. So Frankenstein agreed راضي to make a woman monster. But his best friend Henry طبعا قطب يوم الفيدي فرانكستاين دركت براوي ويليام وإليزابيث أبا هنري جدركت بابيشت ها هنري هوالي ويا ويليام براوي بتفانا بزاني إليزابيث ها الجلوات جيا بس حش ايجت كير ويو فرانكستاين found out what he was doing and stopped him while they were destroying the woman's body. أوي وقتي كلاخي ويجينج بيجت كير شو خدت شيكنش أوصلنيوان وهالسيال شتا the monster jumped through the window and killed Henry جيكوشت. What have you done? The chicken cried Frankenstein كده هوار. And you killed my best friend. تباشترين هوالي مكشت. Why don't you kill me too? بوشيتو مش ناكوشي. No, I won't kill you. Not yet, replied the monster. But you have destroyed my woman. I'll return on your wedding night. Victor Frankenstein. Victor Frankenstein ولات السويسرا جداي ويا سال 1807 وي براي كابو تقوتني ويليام براي ويليام بيو كيتشكا كي تقوتني إليزابيث الجا هر وصل قال جيال قال خزانة وي حش إليزابيث كي طبعا بحسي كي فيكتوري ودفيا بخو بينتن ام بدها في جيناوي تمام فرانكستاين بوي هجدا صال شو بزان كوي وزانست بخوينت ويدفيا هميت اشتا درباره مروفان بزانت وفيا کسی که چه وکت آنج مروفه که وی تاقیگه هک نهینی هبو دم وی پارچن مروفه مری کومت کرن و او پارچه دینان گل ایک داکو ظلامک مازن چه کت اوی کلخه که بوایرا و آسنوی و گره دا سقف مالا خوب آنکل سربانی و دیو داخل هیویا باهوزی آنج هربایی گرد برقه لیدا آنکو بدیسی اخترونایدش عصمانا بدیسی برقه و بدیسی لیدا وبديسيه بيشكر طبعا شركة او كلاخة على اساس شنشكا كيفا روناهي الوايرادا او السرباني وكاربت وايرادا شو خار وبو كلاخي اري او لفيبو بله
زن دیوی لوی بو و دیو دا لنگی وی و دیو دا زنی بهنا خو اینا اوبر او ساخه بله پیستی وی کفنه و چا بینوی زربون و گرنجی و گرنجینه کابترس و فرانکستاینی هزر کرد من چه مروف چه نکرنه من درنده که چه گیری که خوار بوشدر و تاقیه خو و بو درجه خوار دم بر خدای پشت خود درنده سر درجه آگیر یه خانی و آگیری خانی پیش کرد و چتش تاقیه هاوی نما بله فرانکستاین کیف بو یاشوی و درنده مری دیو دانامک هات گلدنگ و باسک نخوش برای وی ولیام یه مری آنکو هاتا کشتن او نریدان بو او کردارک کشک بو و شوه درنده دیار بو گرنجینه که کرد سردمی و فرانکستاین شنشکه که و گهشت بو درنده برای من یک درنده گهشت بو درنده برای من یک کشتی و دیو دا دست پیکر بو و آخر درنده گود کربت مشتود بن فرانکستاین دست کرد یه چه کریم و کربت همیش من ود بن لو ما ود تشته که بوم بکی ود جنکه که چه که ود جنکه که چيكي او بشت حشم بكت واكي من فيت كريت بت وبترز بت وواك من لما فرانكستاين رازي بو درنداك اش درنداك اجنك تشيكت بل باشترين هوالوي هنري زاني دي واكت او راوستان دمي وان كلاخ درنداي جنك تشيت طبعا دمي كلاخ جنكي بيش كري درنداي خود پنجره دا هاوت جورفا و هنري كشت تا چیکر فرانکستاینی گیری آنجی کره هوار تا باشترین هوار من کشت بوچی تو منجی ناکوشی هر وصا نخیر تا ناکوشم تا نوکه اجدهای برسف دا بله تا جن کامن پیچ کر از دی زفرم شوا شهیاناتا ویکتور فرانکستاین هو گوتیه اول به طبعا اکتیویتی بوک دادی سبب قدیوه هی داد بوتاوی قدیجی بخوینم Frankenstein went back home and married Elizabeth. After the wedding, they went to stay in a hotel, but Frankenstein worried because he was sure the monster was near. He took his gun and searched the hotel for the monster. Suddenly, he heard a scream. It was Elizabeth. He ran back to their room and found his wife dead. When Frankenstein looked out of the window, he saw the monster running away. He fired his gun, but the monster was moving too quickly. He disappeared before Frankenstein could kill him. Frankenstein was extremely upset about Elizabeth's death. He almost went crazy, and his father became ill and died when he heard the terrible news. Then Frankenstein said, "I have lost everyone in my family. I'll find the monster and I'll kill him." Frankenstein followed the monster for years. Through forests and across mountains. Finally, they came to a place where there was nothing but ice and snow, and the monster turned to talk to Frankenstein. "I didn't want to be bad," says the monster. "I killed people because everyone was terrified of me. I destroyed your family because I had no family to love. But it was you who made me, and you gave me this ugly body." Then monster said, "Now I am going to kill myself." He gave Frankenstein one last look, and then he walked away, and Frankenstein stayed in the ice and snow and froze to death. طبعا داد بوده به پارچه چی بجی قدمای گاش یورو که چلید اما فیلم جی که هی تو بنویسید احتمال دوم بینه
فرانکستاین زفری مال و الیزابث بخوینات يعني بیا بتهفجینای پشتی داوت آوان و چون الهوتيل بمینن بله فرانکستاین ترسیاش باکو او پشرات بدرندال نزیک ویری او تفنگا خواهی تفنگا خبر الهوتيل درنده ایدگاریا شنش که گیوه گوه القیریه که بو او الیزابث بو اوی کراغار و چو جوراوان و دید هفجیناوی مریه دم فرانکستاین پنجره را برای خدایش در و اوی درنده دید روی و اوی رمی لیکر آنکو طالقه آفدنه بله درنده گله که بلست روی او برزه بیش بری فرانکستاین وی کجد فرانکستاین گلک تک چوش بر مرنا الیزابث نزیک بی تیم ببید و بابی وی نخوش ببو و مر او جگیان خوش دزدا دما گل دنگ و باسن نخوش بوی و دیو دا فرانکستاینی گود من همی کسین خیزانا خوش دستان از ده درنده بینم و کجم فرانکستاینی دیو درنده دگر یاب سالان دارستان او نافچیا یالو همی ولدماهی او هاتن جهه چتش لینی بله جمد و بفر بو و سارما بو و درنده زبری دال گل فرانکستاینی دانستاندنی بکد مند ویا از نباش بم بس نباش بام بله او تبوی تا از چه کریم و تا اف کلواش کرد دایمن درنده گود نوکه ده خوکشم و جارا دو ماهی که برای خدا فرانکستاینی پاشی چو فرانکستاین مال ناف جمده و بفری حتی مدی طبعا فري خطبه ما قلت فرانكستاين بي وويليام برايوي بي وهنري هوالوي واليزابيث وبابي بي هذا حمي ملن فرانكستاين جد ما هيك يعني چند کس دویچی رو که دام ملن هر پیج دام برای خواب دنیل ویری اکتیویتی اگری و چیرو که نویسیه ماری شیلیه ولی خطابیان اوه وکی پیناسانت اکتیویتی بگدا و بود اوجه که چه کرین گیس مینینگ بیجیز هزر خواب کرد معنی فاندا find these words in the story and guess their meaning then check in the dictionary بمعنى فا کلمه بینه در و برای خواب در قاموس دا طبزان کاریک تعریفه و چوانه یا یکی collected found things in different places and kept them together in one place برای خواب در collected یعنی کم کردن تشتا پیداد کت آنکومت که تشجه جیوات و دینت گل ایکو دول ایک جی اما بیگ و بگید حج کن دینت دوی connected join two or more things together برای خواب در connect بیگ و گردان دو تشیان پتر بیگ و گرد آنکو بگهین تیگ موادی دینان دوی collect کردن پاشی connect کردن گهان ایک crashed چیه made a very loud noise وقتی سیاره بکنه بدعم من آن ستاپ سیارات بجنه crashed اصطدام دعم وی کفتن درت فول اوه تعریفا و چه تشته درست تعریف نینه تو درستی بینه بنویسی مثلا terrible frightening گله کلمه نه همان رامان ادن مرادفاتن فروث چه معنی قرصی become ice ببد بفر become یعنی became تو شب که بولیجی storm شه باهوس آنجا عاصفه آن هربا سقایا گلک نخوش یعنی بالفعل في رامان ادن یعنی باهوس آن a very strong wind هوا قوي wires وايرات شاف واير تعمل بينن long thin pieces of metal often used to carry electricity واير پارچن آسن یزرا و دریجن پتر بهول گرتنا کاره بکارد این اما قطبا اف تعریفات تهدهبی و چیرو کادی طبعا ادوارد هاید و دکتور جیکل و جان آترسون تهدابین جان آترسون مگول لویا محامیه لندن جیت اوگره جاهاتی و هر وصا ادوارد هاید کجک موردر و هر وصا هنری جیکل چتشتر دکتور و هر بسیار اکتهابت تو شیب وینا و نشانه ما مستباروی بون پیده چه اینستاگرام بد چه فیسبوک بد طبعا تیک توک و سناب جیکی هی و الویری افوانش بدماهی کتید بلش بیر نکن سابسکرایب بکن و لایک بکن و بو همي هوالا بهنيرن چكو داوج مفايجي بين طبعا افوانا هني جرامر تدانينا چكو پرتوكاتا سه وانا جرامر تدهي وانا چاره جرامر تدانينا شرح بزاين دا قطابي پتر معلومات آوري گرد وانا ديف دا طبعا دوباره اشواتش تو وانا ديف دا داهنان و دوزين اكاديمي او جهر برامان و یا